امروز میخوام در مورد ریشه شناسی نام میوه یک گیاه بسیار پرمصرف در دنیا با شما صحبت کنم و ریشه لغوی آن را در 3 زبان فارسی، انگلیسی و فرانسه با هم بررسی کنیم و احیانا ببینیم که تثبیت یک نام در یک زبان چقدر میتونه یک فرایند طولانی و پیچیده باشه. در فارسی آورده شده که بادنجان یا بادنجان یا باتنگان گیاهی خوراکی از تیره بادنجانیان است. به نظر میرسه که این گیاه بومی هندوستان بوده و به همین دلیل گفته میشه بادنجان از زبان سانسکریت گرفته شده است. این واژه در زبان سانسکریت به صورت واتینجانا یا باتینجانا به معنی ضد باد به کار می رفته که با ورود به زبان فارسی به بادینجانا تبدیل شده و به تدریج به بادمجان یا بادنجان تغییر یافته. در یک روایت دیگر میگویند علت نامگذاری بادنجان این است که این گیاه تا وقتی به دمش وصل باشد میتواند تازه باقی بماند و به اصطلاح جان داشته باشد، اما به محض کنده شدن دمش پلاسیده می شود. Aubergines originated in southern India and were known as Vatingana in Sanskrit. That word became Badingan in Persian and Badinjan or Al-Badinjan in Arabic. The plant was introduced into North Africa, especially Egypt, by the Arabs, and during the Middle Ages it was brought by them to Spain. It did not reach Britain until the Renaissance. The earliest known reference in English dates to 1578. Northern Europe is too cold for aubergines to grow well. In Spanish, the Arabic word badinjan became berenjena. In Portuguese, the Arabic word badinjan became berinjela or brinjela. In French, the Arabic word albadinjan became aubergine. In Greek, the Arabic word badinjan became melanzana. The Portuguese word brinjela became brinjal in various South Asian languages. Thus, ironically, an originally Indian word was borrowed back into Indian languages via Persian, Arabic, and Portuguese. The Greek word melanzana became melanzana in Italian. The Italians developed a folk etymology that melanzana actually derived from mela insana, mad apple. The earliest English descriptions of aubergines use this term, mad apple or rage apple. English speakers in Britain decided to use the French word for the vegetable aubergine. So did German speakers, die aubergine, and speakers of the Scandinavian languages. In most Slavic languages, the aubergine is called baklazan or patlazan or something similar, again derived from the Arabic badinjan. English speakers in America, including Canada, not just the U.S., decided, however, that aubergines looked like eggs, so called them eggplants. To be fair, the most common variety of aubergine in early colonial America was small and white in color, and actually did look like an egg, rather than large and purple and wholly unlike an egg. Finnish speakers thought similarly to Americans and called the plant munakoiso, meaning egg nightshade. نکته قابل توجه اینه که بادمجان در فارسی، اگپلنت در آمریکا و کانادا و اوبرژین در فرانسه و بریتانیا 3 اسم کاملا متفاوت هستند که از یک کلمه واحد با ریشه سانسکریت برگرفته شدند. درود، به امید دیدار.